The ARO Female Entrepreneur Program's main concern is providing disenfranchised women with the means to acquire financial sustainability for themselves, their families, and their immediate society. Every month, one woman gets an opportunity to own a business. This month, that woman is Hindatu. So I'm here for somebody, but I want all of us to support her in her business. There's one lucky woman today that we're going to surprise with her business. Okay, are we ready? Yes! So we'll do it in, we'll count 5, 8. 4, 3, 2, 1. Hindatu is a mother of 11 from Borno State. She moved into Abuja as a result of the insurgents, so survival for her family has been a struggle. Congratulations. Mun gode da abin da aka ba tsawon mu kuma makociyar mu. Allah ya saka da alheri, Allah ya kara masa buɗi. Kuma ba mu san cewa abin zai samu a yau ba, sai gashi ya faru. Mun gode duk ba wanda ya tsammani a yau za a kawo mata inji. Sai gashi kuma abin ya faru. Mun gode Allah ya saka da alheri, Allah ya kara masa buɗi. Alhamdulillah yau na yi wa Allah godiya, na yi wa Aham godiya. Suna na Hindatu. Har ya taimake ni ya bani inji in kula da 'ya'yana, ya sa 'ya'yana makaranta, Allah ya saka mishi da alkhairi. Wannan abin da zan samu in ci a cikina da yarana ya bani. Ubangiji Allah ya ƙara buɗa mishi. Na gode, Allah ya saka da alkhairi.